Hej, välkomna tillbaka. Idag ska vi diskutera skillnaden mellan annan, annat och andra. Today we're going to explore the difference between annan, annat and andra. De kan betyda another or other if you translate them into English. Vi kan titta på några exempel. Till exempel, du kan säga en annan person, another person. Du kan säga ett annat hus, another house. Du kan också säga några andra personer, some other people. Om du tittar på hur de används, du kanske ser att man använder dem lite som adjektiv. Maybe you've already noticed that we use them as if they are adjective. You see, we have n for en word, t för ett ord, a för plural. Men nu ska vi prata om någonting som är lite förvirrande. Now, something is confusing in Swedish is that the plural form and definite form of adjectives are the same, which means andra here is the plural form, but sometimes andra is the definite form. Vi kan titta på nästa exempel. Jag vill ha den andra. I want to have the other one. Så här, den andra betyder the other one. Men här andra personer, other people, so this one, några andra personer, means it's plural. Men jag vill ha den andra. Here andra, don't take it wrong, it's not plural, it's the definite form. The other. Okej, nästa förklaring. När du använder annan, annat, andra med indefinita pronomen någon och något kan de betyda någonting annat. When you use those words together with the indefinite pronoun någon and något, which is equivalent to some or any in English, they mean something else. Vi kan titta på några exempel. Jag vill prata med någon annan. Någon annan betyder some. If you translate it directly, it means someone other. But if you translate it in a better way, it's someone else. So whenever you want to say someone else, it's någon annan in Swedish. Jag vill prata med någon annan. I want to talk to someone else. Någon in spoken language is also pronounced as non. So maybe you've only heard någon annan. Nästa, jag vill äta något annat. Något annat betyder something else. So T here stands for thing. Något annat. Nästa, du behöver inte lyssna på vad de andra säger. You don't need to listen to what the other people say. Här, de andra är plural form. Here, those others, it's in plural form. It stands for other people, but you can use it alone to represent the pronoun. De andra betyder the other people, those people. Men ibland du använder andra för att berätta en ordning. Sometimes you use andra to tell an order. In Swedish, it is equivalent to second. It means second also in Swedish. So första can mean the first, andra can mean the second, tredje, the third. Men tänk på adverb har samma form också i svenska. Do you think about that in Swedish? The adverb is also the same, which means in English you say firstly, secondly, thirdly. In Swedish it's also första, andra, tredje. Men en jätteviktig sak att tänka på är att du använder första, andra och tredje bara för att argumentera någonting. So in Swedish, första, andra, tredje are only used to argue, not to tell the order
of an instruction, for example. Så i en argumentation, in an argumentation, you would say in Swedish, för det första, which is equivalent to firstly, för det andra, secondly, för det tredje, thirdly. Please do notice that you cannot take för det away. You need to have them when you argue. För det första, för det andra, för det tredje. Men när du berättar en ordning, when you tell an order of something, you would say först, sedan, därefter. Which means in Swedish, you don't really want to use firstly, secondly, thirdly as in English. You would rather to say first and then and after that to tell an order. Nu ska vi gå igenom några praktiska fraser med de orden som vi har pratat om. Now let's explore some useful phrases with those words. Första frasen, the first phrase, är bland annat. Bland annat betyder among other if you translate it word by word, but it's equivalent to name but a few when you want to bring some examples. Till exempel kan du säga hon har studerat bland annat engelska och kinesiska. She has studied, to name but a few, English and Chinese. This bland annat indicates these two examples are only two of the languages she has studied before. So maybe she studied many other languages which you didn't really think needed to be mentioned here. Nästa exempel, nästa fras, med andra ord. Med andra ord betyder in other words. It's quite the same as in English. Du kan säga till exempel, med andra ord är det väldigt viktigt att bla bla bla. So in other words, it is very important that bla bla bla. Tänk på med andra ord är adverbial här. Så du måste ha verb efter adverbial. You need to have verb after adverbial in Swedish. If you want to repeat the word order, you can click the link above me. Okej, nästa. Å ena sidan, å andra sidan. Å ena sidan betyder on one side, å andra sidan on the other side. But do think about that in Swedish, actually on means på. The name for on is på, but only for this expression, we don't use på. We use å. Å is actually an old version of på in Swedish. So here we would love to keep the old version, the tradition, so we don't use på. We use only å. Å ena sidan, å andra sidan. Du kan säga till exempel, å ena sidan är det viktigt att, å andra sidan kan det vara farligt att, on one side it is important to, on the other side it can be dangerous to, bla bla bla. Så du kan fundera lite på hur du placerar dem i en mening. Do think about the word order in a sentence. Bland annat är en satsadverb. Bland annat is a adverb for the sentence. Satsadverb, we call them in Swedish. Med andra ord, å andra sidan och ena sidan, de är adverbial. They are adverbial med andra ord, å andra sidan och ena sidan. Okej. Nu ska vi göra en test och vi får se om du har förstått allting för den här lektionen. Hur ska du välja? Första meningen. Jag gillar inte det här. Jag vill göra något. Nästa. Skulle du kunna fråga en person? Jag är väldigt upptagen nu. Nästa. Vad tycker du om det här rätten? Eller ska vi ta den?
Nästa. Jag vill vara kompis med dig. Jag bryr mig inte om vad de säger. Så. Du kan pausa om du vill ha mer tid. Du pause the video if you want to have more time. Nu ska vi titta på facit. Jag gillar inte det här. Jag vill göra något annat. I don't like this. I want to do something else. Skulle du kunna fråga en annan person, another person. Jag är väldigt upptagen nu. I'm very busy now. Vad tycker du om den här rätten? What do you think about this dish? Eller ska vi ta den andra? Or shall we take the other one? Jag vill vara kompis med dig. I want to be friend with you. Jag bryr mig inte om vad de andra säger. I don't care about what the other people say. Okej, det är allting för idag. Har du förstått? Annan, annat, andra. Vi ses nästa gång. Tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Hej då!